Hello and welcome to Lucent IS. Most important MCQs on Assam with explanation video series or A to fourth part. আগতে আমি part 1 or part 3 লৈকে ডিসকাস কৰিছো যত নেকি APSC আপলোড কৰা স্যাম্পল পেপাৰৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰশ্নসমূহ ডিসকাস কৰা হৈছে with explanation. আজিৰ ভিডিওটোত I will focus on Assamese literature. ভিডিওটো হেকলৈকে চাব আৰু কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ আৰু এক্সপ্লেনেশ্যন সমূহ নোট ডাউন কৰি যাব আহক এতিয়া আজি আমাৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্যন কৈছে The novel Abhijatri is based on the life and deeds of Yahuddha hoise Chandraprabha Hoikiani. Chandraprabha Hoikiani. She was a freedom fighter, social reformer, and a feminist from Assam. Nirupama Borgohain likhisile Abhijatri ekhon biographical novel asile aru ekhon noveler babe tekhete Sahitya Academy Award paisile in the year 1996. Next question koise Who is the author of Jivanor Batat? Jivanor Batat novel khanor author kun hoy yar shuddha uttor hoise Bina Borua Birinsi Borua je sotmanam use korisile Bina Borua ba Rasna Borua tekhator novel asile Jivanor Batat tekhator an kisuman famous novel asile Heuji Pator Kahini Pot Poriborton aru Aghoni Bai. Next question For which book did Birendra Kumar Bhattacharya receive Sahitya Academy Award? Sahitya Academy Award paisile Birendra Kumar Bhattacharya for his novel Yarungam. Yarungam babe Sahitya Academy paisil aru Mrityunjayar babe 1979 ত Gyanpith Bota paisil. Gyanpith Bota poa Birendra Kumar Bhattacharya prothom Asamiya writer asil. Tekhator pisot okol Mamani Roysom Goswamiye Gyanpith Bota paise. For which book did Syed Abdul Malik receive Sahitya Academy Award? Yar shuddha uttor hoise Aghori Atmar Kahini. Aghori Atmar Kahinir babe 1972 Sahitya Academy Bota paisile. Syed Abdul Malikor Moi Asamiya Kabiratu recently social media kisu controversy hoisil. He also founded the magazine Paigam and he used the pseudonyms Ajagor and Swami Abhagananda. The first postal stamp was released in the name of Assamese writer Yar shuddha uttor hoise Lokshminath Bejbarua. Lokshminath Bejbarua Jonaki Jugor Trimurtir onnotom asile along with Chandra Kumar Agarwala and Hemchandra Goswami. Tekhatok Rokharaj buliyo jona jay. Tekhatok Rokharaj upadhi dia hoisile in the Shivsagar session of Assam Sahitya Sabha in the year 1931. He used the pseudonym Kripabor Borborua. Kripabor Borborua sodmonam use koribole tekhete likhisil. Which of the following Assamese women is awarded by Sangeet Natak Academy? Yar shuddha uttor hoise Pratima Pande Borua. Gwalporia Lokogitar Hilpi Pratima Pande Borua tekhatok Sangeet Natak Academy award dia hoisil. Who is the first translator of Sanskrit version of Ramayana into Assamese? Ramayanok Assamiyaloi kone anubad korisil? Yar shuddha uttortu hoise Madhav Kondali. Madhav Kondaliye Ramayan anubad korisile Assamiyaloike. Aru Ram Saraswatiye Mahabharat anubad korisile. Ram Saraswatiye anubad korisile Mahabharat to Assamese. Madhav Kondali pre-Vaishnav era Assamiyar ejon Shrestha Kavi buli koa hoy and his patron was Baraha King Mahamanikya. Who is known to be the compiler of war poetry in Assamese? Juddha Kavi hisabe kak jona jay? Yar uttor hoise Harihar Bipra. Harihar Bipra Juddha Kavi hisabe jona jay because tekhete bibhinno juddha kavya rachona korisile jeneke Babur Bahanor juddha, Lobakushor juddha, Tamradhwajor juddha etc. Which one of the following was the first daily newspaper in Assamese? Yat daily newspaper buli koise gotike Arunodoy nohobo. Arunodoy periodicity asile monthly. Yat shuddha uttortu hobo Doinik Batori. Doinik Batori prothomote publish hoisil 1935 ot from Jorhat. Your first editor asil Bagmibor Nilamoni Fukon and it was owned by Rai Bahadur Hiba Prasad Borua. Next question Who was the first editor of newspaper Janambhumi? Janambhumi newspaper prothom editor asile ba sampadak asile Dulal Chandra Bhuya. Janambhumi newspaper kon publish hoisile 1947 ot. One of the pseudonyms used by Lakshminath Bejbarua was Kripabor Borua. Which Assamese writer took the name Notun Kripabor? Notun Kripabor sodmonam loi pele kone likhisile? Yar uttor hoise Ratnakanto Borkakoti. Ratnakanto Borkakotiye Notun Kripabor nam loi pele likhisile. Tekhetok Hewali Kavi buliyo jona jay. Who composed the drama Bhogjara? Bhogjara natakon kone likhisil? Yar uttor hoise Natosurjo
ফণী শৰ্মা নটসূৰ্য ফণী শৰ্মাই লিখিছিলে ভোগজৰা নাটক নটসূৰ্য ফণী শৰ্মা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জয়মতী চিনেমাত অভিনয় কৰিছিলে ইন দ্য কেৰেক্টাৰ গাঁঠি হাজৰিকা এটা ভিলেনিয়াছ কেৰেক্টাৰ আছিলে তাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিলে ফণী শৰ্মাই তেখেতে আৰু মুভি ডাইৰেক্ট কৰিছিলে চিৰাজ আৰু পিয়লি ফুকন কাৰেঙৰ লিগিৰি ইজ এ প্লে ৰিটেন বাই ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা কাৰেঙৰ লিগিৰি লিখিছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাক আমি সকলোৱে জানো জয়মতীৰ বাবে এণ্ড জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ডেথ এনিভাৰ্চাৰী 17 জানুৱাৰী ইজ অবজাৰ্ভড এজ শিল্পী দিৱস ইন আছাম মহদা গোসাই ইজ এ কেৰেক্টাৰ ক্ৰিয়েটেড বাই ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য মহদা গোসাই এটা কেৰেক্টাৰ আছিলে এটা চৰিত্ৰ আছিলে ইন হিজ ফেমাছ নভেল মৃত্যুঞ্জয় যাৰ বাবে তেখেতে জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিল মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাসখন ষ্টাৰ্ট হয় এটা স্পেচিয়েল চেণ্টেন্সেৰে সেই চেণ্টেন্সটো হৈছে কেঁচা বৰলক জোকাই ল'লে গা সাৰিবলৈ টান চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী ইজ এ পেট্ৰিয়টিক ছং ৰিটেন বাই ইয়াৰ আনচাৰ হৈছে মিত্ৰদেৱ মহন্ত চিৰ চেনেহী মোৰ ভাষা জননী এইটো অসম সাহিত্য সভাৰ ৱেলকাম ছং হয় আৰু এইটো লিখিছিলে মিত্ৰদেৱ মহন্তই সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড উইনিং বুক দেওলাংখুই ইজ ৰিটেন বাই ইয়াৰ আনচাৰ হৈছে ৰীতা চৌধুৰী লিখিছিলে দেওলাংখুই it deals with various aspects of Tiwa society and their customs and traditions. It also depicts the life of King Jokanko. Rita Chaudhuri aru ekhon famous novel ase hekhon hoise Makam which deals with the life of the people from Chinese descent in Assam. The smallest among the all works of Shankardeva is ya uttortu hoise Gunamala khon eratir bhitorat likhi dia boli kowa hoy at the request of Coach King Naranarayana Mahapurush Shankardeve matro eratir bhitorat likhisile Coach King Naranarayanar request rakhi pelai in the year 1552 yak Bhagavat Puranor horu version boli kowa hoy The father of Assamese prose is ya answer hoise Bhattodev ba Boikunthanath Bhattacharya of Bajali is acknowledged as the father of Assamese prose Hosti Vidyanova was written by your answer hoise Hukumar Borkait he Hosti Vidyanova likhisile it is a illustrated manuscript which deals with the management and care of elephants hati keneke palon koribo lage tar bishoye likha Hosti Vidyanova kitabkhon and it was written under the patronage of Ahom King Shivasingha and his queen consort Fuleshwari Kirtan by Sri Shankardev is an adaptation from the ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটি হৈছে ভাগৱতৰ এডাপ্টেশ্যন হয় কীৰ্তনত 26টা সেকশন আছে এণ্ড 31টা কীৰ্তন আছে এই গোটেইখিনি একেলগে মিলি পেলাই কীৰ্তন ঘোষা বুলি কোৱা হয় all the kirtans were composed by Srimanta Shankardeva except one by Ratnakar Kundali and another by Madhavdev Shankardevar mrityur pisot posthumously এই গোটেইখিনি কম্পাইল কৰা হৈছিল into a single text by Ramcharan Thakur the nephew of Madhavdev Who was the author of Bonful, the first Assamese poetry book to be awarded Sahitya Academy Award? Bonful kone likhisil? Bonful likhisile Jatindranath Duarai. Bonfulor babe 1955 ot Sahitya Academy Award paisile aru tekhetok hei karone Bonfulor kobi bulio jana jay. The Bodo Sahitya Sabha was formed in the year. Your answer is 1952. 1952 Bodo Sahitya Sabha formed kora hoy under the presidency of Joy Bhadra Hagjer at Basugao in the district of Kokrajhar. Aru Bodo Sahitya Sabhar head office is Kokrajhar. Who among the following was the first editor of Abahan? Abahan ekhon magazine asile. Yar prothom editor kon asile? Sampadok kon asile hodisile? Yar answer to hoise Dr. Dinanath Sharma. Abahan launched in 1929 from Calcutta. Assam Valley Literary Award is given by a answer hoise it is given by Williamson Magor Educational Trust since the year 1990 aru first recipient asile Dr. Bhavendranath Hoikia The drama Bondini Bharat was written by a answer hoise Ambikagiri Raichaudhuri was a firebrand student leader during the Swadeshi movement and tekhetor drama khon jete play hoyesile on the stage of Cotton Collegiate on 31st July 1906 tetia police ekhon jabdo korisile Ambikagiri Raichaudhuri along with Gobindo Lahiri was the leader of Swadeshi movement
that started after the partition of Bengal. The noted young progressive Assamese poet who lost his life in the communal riot of Calcutta on August 16, 1946, following Jinnah's call of direct action was Jinnah direct action call diar pisot Kolkata communal violence হৈছিলে আৰু তাত প্ৰাণ গৈছিলে অমূল্য বৰুৱা এগৰাকী young poet আছিলে আৰু তেখেতৰ কয়লা কুকুৰ বেশ্যা আন্ধাৰৰ হাহাকাৰ এইবিলাক কবিতা ফেমাস কবিতা হয় তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত পোস্টুমাছলি অচিনা বুলি কবিতা সংকলনখন ওলাইছিল An engineer by profession, this person was also a noted novelist who got Sahitya Academy Award for his novel Jangam in 1984 posthumously. Who is he? Your answer is Debendranath Acharya. Debendranath Acharya. Tekhetor aro famous novel asile Kalpurush, Onno Jug Onno Purush aru Raktorag. Who was the editor of Assamese children magazine Lora Bondhu? Lora Bondhu prothom editor সম্পাদক কোন আছিল ইয়াৰ আনসাৰ হৈছে করুণাবিরাম বৰুৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী এখন চিলড্ৰেন ম্যাগাজিন উলিয়াইছিল যাৰ নাম আছিল অকন করুণাবিরাম বৰুৱাই লৰা বন্ধু পাবলিশ কৰিছিল from Nagaon unfortunately only 2 issues could be published which was the first weekly newspaper published from Assam প্ৰথম অসমীয়া weekly বা সাপ্তাহিক newspaper আছিল Assam Mihir. Assam Mihir was a bilingual newspaper published in Assamese as well as in Bengali. It was founded by Chidananda Das in the year 1872 and it published from Guwahati. The name of the mouthpiece of Assam Chhatra Sanmilan was Milon. Milon was the mouthpiece of Assam Chhatra Sanmilan. Assam Chhatra Sanmilanor mukhopatra asile Milon. It was first published in 1923 under the editorship of Gorgonarayan Chaudhary. Assam Chhatra Sanmilanor prothom অধিৱেশন হৈছিল 1916 ত আৰু ইয়াত প্ৰথম প্ৰিসাইড কৰিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই Who served as the first editor of Assam Sahitya Sabha Patrika, the mouthpiece of Assam Sahitya Sabha. Assam Sahitya Sabha 1917 ত established হৈছিল and ইয়াৰ প্ৰথম পত্ৰিকা মুখপত্ৰ ওলাইছিল 1926 ত আৰু ইয়াৰ সম্পাদনা কৰিছিল চন্দ্ৰধৰ বৰুৱাই সো এটু আছিল আজিৰ কাৰণে থ্যাংক ইউ যদি ভিডিওটো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নপাহৰিব এপিএসসি বিভিন্ন পৰীক্ষা অনলাইন কোৰ্স দি থকা হৈছে স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰত কন্টাক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে